list, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Weiss. All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Donc on reprend un peu le taf avec le pépé. Dans la période de Noël en plus, trop bien. Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. J'aime bien la neige, moi. En fait, c'est le seul truc que j'aime bien en hiver, moi, c'est les cadeaux et la neige. La neige bien blanche, hein, je précise. Genre les bien dégueulasses et tout, quand on roule dessus, c'est pas pour moi. Allez, c'est mardi, on reprend la route. Prenons le petit camion. Providence Oaks, good morning. I guess I wasn't the only On doit livrer toutes les petites boîtes aux lettres. En fait, c'est un peu comme les jobs que je fais sur GTA RP. Hein. Donc à chaque fois, je dois aller voir les gens, donner leurs petits courriers ou les petits colis. Bonjour. Ah. C'est vrai que si je dois livrer un colis, il faut peut-être le récupérer. Je sais pas où je suis. Bah on est à Main Street. On va prendre oh. Ah putain, il y a 351. On va prendre le 300. Je sais pas que c'est quoi ici. 300 Main Street, c'est bon. On a le bon, bro. Ah, elle est là. Bonjour, madame. How are you on this fine day? Thomas, hi. Business as usual. Nah, I'm just joking. The situation is not that dire. Alors, Mildred n'est pas venue à la pêche aux promos. Les fêtes doivent bien être plutôt bonnes pour les affaires. I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Who even reads those? That's like 30 books. I know, they're wonderful. I even owned 3 sets at one point. But then I'll be the first to admit that a set of encyclopedias is nothing less than a veritable treasure trove of information at one's fingertips. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. J'ai un blinde de courrier et de colis, c'est bon. Holding this delivery. Oh, I'm sorry. I didn't realize. Well, come here then. Put it on the counter. How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. On aura déjà de quoi manger pour les... I'll be sure to ask her. But you know how Emily gets in the kitchen.
There'll be so much food, we'll be eating stuffing all week. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Looking forward to it already. Je me souviens plus trop des personnages. Bah déjà le père on connaît pas trop, on l'a croisé vite fait. Quand on a repris son taf quoi, il nous a fait un mini tuto puis il s'est barré. Right, I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow, and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you too. Et joyeux Noël en... Noël c'est dans 4 dodo. Enfin, pas 4 dodo, mais 4 semaines. Allez, on s'en va. Attends, bah là-bas du coup c'est le 351, je parie. On va quand même bouger le camion parce que je suis un peu arrêté en plein milieu de la route. Scusi. À l'arrache. Hop. Du coup, bah je suppose que c'est celui-là. Par contre, c'est fait bizarre le numéro de... Ah, je me souviens, elle. Il y avait un flirt avec ma fille. J'avais un flirt avec, je crois. Elle a toujours débordé de mon œil. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here? Oh, right. You okay there, Angie? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I, recently ended my relationship. So definitely not okay. Pardon me. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like, the LA chapter of my life is now finally completely... C'est vrai qu'elle était pas repartie dans une grande ville, elle. C'est dur de rompre avant les fêtes. J'avoue, ça fait un cadeau en moins, fait chier. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Oh putain, faut lui demander tout. Dealing with it like a champ, though. How did your ex take it? My ex-girlfriend, you mean? Yeah, she's handling it okay. Other than the passive-aggressive shipping of toiletries, I guess. Oh, did you not know? Eh ben non. Well, surely it's none of my concern. I mean, it's not exactly something I want. Je sais pas si ça va continuer un peu avec tous les petits potins qu'il y avait sur le jeu de base. Je me souviens, il y avait des trucs avec un restaurant là, pas loin. Merry Christmas, Angie. Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and Ah non, c'était pas de la musique, c'était des films. Il me semble qu'elle m'avait passé des films à regarder ou je sais plus quoi. Oh la gueule de Rocky. Là, juste à droite de mon épaule. C'est Rocky 2. Alors, est-ce que j'ai... Bah là, il y a Star Wars. Tu reconnais Dark Vador. Là, si, c'est le parrain. Superman. Il y a Ghostbusters en haut. Il y a E.T. Oh, Terminator. À part le nom quoi, mais on dirait vraiment ça. Hein. Ça me fume les têtes.
Ça, c'est pas la soupe au chou, la cuisse, ça? Je pense, hein. Yes, bah allez, on va peut-être avancer dans nos livraisons parce que sinon on n'est pas fini. Je me souvenais plus qu'il y avait tous des clins d'œil comme ça. Allez, attends, il y avait pas une douche pour aller voir la... Ah, voilà. Donc j'ai là un courrier à Jackson. Et après c'est que des courriers. Yes. Bah, je fais ça et après je repars à gauche. Hein. Yes. On va faire ça. Merde, j'ai défoncé le poteau. Merde. J'ai peur que le camion il glisse de ouf sur la neige. Ce serait marrant, c'est qu'on aille livrer un courrier ou un colis chez notre fille. Je sais même plus où elle habite. Ah non, c'est un courrier. Sorry, c'est un courrier, je l'ai sur moi. Est-ce que c'est la porte là ou à côté? Ça a l'air d'être celle-là. Pas du tout, c'est celle à côté. Hop hop hop. Ah non, mais non, mais je suis con, faut pas livrer à la porte. C'est la putain de boîte aux lettres. Il fait possible tout le temps, mais je te jure, quand c'est pas sur GTA, c'est sur d'autres jeux. En vrai, j'avais fait le jeu de base du jeu là, c'était pas mal. Bon, ça reste peinard quoi, tu fais des livraisons. Il y avait des petites histoires et tout entre habitants du village, c'était marrant. Voilà, c'est bien parce qu'il n'y a pas de flic, du coup je peux rouler comme je veux. Les stops, on s'en fout hein. Là faut que j'aille au bout à droite. Je me souviens approximativement du jeu de base, mais toutes les histoires qu'il y a eu et tout, même les personnages. Hein. Alors moi c'est bladé de terre ici. J'ai peur de glisser de ouf avec le camion. Ça raconte quoi Shanka du coup? La forme. Ça tourne tellement pas le camion. Bah, ma maison elle est là. Donc je suppose que ma fille doit pas être loin. Ah, les courriers c'est pas trop cher à livrer parce que t'as juste à aller à la boîte aux lettres. Hop. Par contre les colis c'est chiant, faut que t'ailles chercher comme dans GTA dans le coffre et tout. Oh les raccourcis que je te prends. Et c'est le même camion que livreur, hein. Alors, vraiment il avance pas. Je reste en l'heure que ça marche, t'inquiète bijou. Allez hop, une petite lettre en plus. Donc là j'ai encore 2 colis. Bah ouais bah en même temps parce que il me reste 2 colis dans le coffre. Normal. Ah ici je me souviens. C'est qu'au début en fait nous on voulait repartir. Ou à la fin je sais plus. Et on avait déposé notre voiture. Et il devait la réparer. Et ça a pris un certain temps. C'est pour ça qu'on a pris le job de notre père. C'est ça, c'est au début c'était ça. C'est en gros on était venu voir juste nos parents comme ça. Et notre voiture est tombée en panne. On l'a déposé ici. Il nous avait dit comme quoi ça allait prendre pas mal de temps. Et du coup on est resté pour aider notre père. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up.
Hey, Lori. Nope. I'm sorry to say the truck's running like a song. I'm very happy about that. But it's bad news for you. As you can see, Lori's taken a head start on working at the garage. Part-time, and only when she's finished her homework. Ah, are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again? Non, j'ai juste appelé ma fourgonnette. Truck, actually. Boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? I'm on it. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! Niet, niet. Ça sera toujours ma fourgonnette. Je vais pas changer de nom, moi. Pas les couilles. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Allez, nous on s'en va, on a des colis à livrer. Mais... Oh, il avance tellement pas mon camion. Là, je dois faire tout le tour du lac. Je peux pas changer... Non, je crois pas qu'on peut changer de... Ah là, il y a personne dans les rues, là, vraiment. Je suis tranquille. Ah, ça tourne pas à droite. Et pourtant, je tourne à fond. Ah si, il y a quelqu'un. Quoi, klaxon? Putain, je sais plus. Ah, ça c'est la radio. Tu sais ce que c'est que klaxon? Je crois qu'il y en avait un. C'est bon, j'ai trouvé. Après, je risque pas de croiser grand monde, donc ça va aller. Ah, vraiment, je vais à fond, hein. Je vais à fond là. À fond la banane. Je vais plus réussir à m'arrêter. Ah bah c'est là le dinner. Je crois. Ah non, c'est l'hôtel ici. Ici, je me souviens, il fallait lui récupérer un vinyle ou je sais pas quoi là. Bah, attention, il me reste qu'un, donc ça va être compliqué. Bonjour. Wow, la sensibilité de ouf. Hi there, Mr. Mailman. Hi there. Anything for me today? J'ai juste un colis. Hello, ma'am. Just one parcel. Thank you, sir. It's true what they say about mail carriers in snow. Qu'ils souhaitent que l'été revienne, qu'il neige ou qu'il vente, on a sur notre tournée. You bet. Nothing can keep me from the swift completion of my appointed round. That too, of course. But I meant that the snow makes them look even more handsome in their uniform. Ah. Ok. On va essayer de draguer un peu. Why, thank you, ma'am. That's a nice way to start the week. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Comment ça? Attends, c'est l'autre. C'est sa femme là? Putain, je sais plus. Retourner à la poste. Retourner à la poste, l'eau. Tout. Allez, c'est parti. Hop, raccourci. Oh, faut retourner tout de l'autre côté là-bas. Là. Peut-être par là-bas. Oh, quelqu'un.
Putain, même pas ils klaxonnent, vraiment. Pas poli les gens. Normalement après c'est le resto. Ah, la police, pardon. Normalement après c'est le restaurant. Au restaurant, nous on tourne à gauche. Si mes souvenirs sont bons. Oula, oula. Oh, vraiment, je change ce son parce que. 39 mois. Bah, 39 mois, gros. Putain. Ah, vraiment, il est là tous les mois. Laisse tomber. Merci beaucoup pour tout ce bro. Et du coup, le jeu, c'est Lake. Comme j'ai dit, j'avais fait le jeu de base en 2021. Du coup, j'avais été vérifié tout à l'heure. Merde, j'ai oublié de tourner. Et donc là c'est le DLC. Pour la petite histoire, du coup mes souvenirs sont un peu revenus. Sur le jeu de base, en gros, si tu veux, on était venu voir nos parents, bah du coup là, sur ce petit village là. On jouait du coup leur fille et on était venu voir nos parents pour je sais plus quoi, peut-être des vacances ou un petit break ou je sais plus quoi. Et notre voiture est tombée en panne et au même moment notre père soit il se sentait plus bien ou soit il voulait prendre un peu de vacances. Il y a une histoire comme ça et au même moment notre voiture est tombée en panne. Donc le garagiste nous a dit que ça va prendre plusieurs semaines je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un bouchon ici quoi. Ça allait prendre plusieurs semaines. Et que du coup, bah nous, pour pas se faire chier, on a repris un peu le taf de notre père qui est postier. Et bah on avait plutôt kiffé puisque à la fin, je crois qu'on est resté, si je dis pas de conneries. Et là, du coup, le DLC, bah on joue le père pendant les fêtes de Noël. Voilà, en gros, pour te résumer un peu. Meredith. Meredith. What's up? No bad news, I hope. Meredith? Dad, I'm so sorry, but... Oh non, on va pas pouvoir venir pour les fêtes. Oh. Is it because of the snow? Did your flight get canceled? Snow? Yes. I mean, I'm snowed under with work. It's added 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors Bah écoute, ça va et toi? and now we need to fix them this week. This sucks. Yep, it sure does. Is that Je sais pas s'ils Steve guy vont se pressuring revoir you un again? jour ou deux. No, it's not Steve's fault. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? Ouais, 39 mois, je commence à être le plus... Bah, t'es le plus vieux sub, c'est même pas tu commences. T'as raison, Meredith, ta carrière passe devant. Tu as même discours l'an dernier. L'an dernier, je pense qu'il fait allusion au jeu de basque. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Bisous. Is that you? If by you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. Je viens de parler à notre M, donc je me doutais que c'était toi. Je voulais en fait parler de M de James Bond. Oh, vas-y, on va parler de film. What if I meant M from James Bond? Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. Je sais pas trop quoi te dire. Qu'est-ce qu'on peut... What else can we do? Les droits à quoi vu que je suis le plus vieux sub mort de rire? Ah bah écoute, des fois j'essaie de faire des concours. Là j'ai rien. Sorry. Unless you're happy with just Mildred coming over. J'aurais bien fait un concours pour Noël d'ailleurs. That's a good idea. I'll think Avec about it. un coup j'avais déjà fait un truc comme ça avec les points de chaîne. Okay, honey. As long as you don't invite Jack, you know, his jokes may even scare off the turkey. In any case, I'll call Beth and ask her again, too.
And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Ma chérie. Oh. Non, j'ai loupé un épisode. Pourquoi elle m'a appelé ma chérie? Ouvrir l'agenda. Aller chercher Meredith. Bah du coup c'est pareil. Vu qu'elle ne vient pas. Semaine 52. Bah, j'ai rien en fait là. Dîner avec Emily. Soirée poker. Rester à la maison et lire un livre. Oh, on va regarder. On va lire un livre, hein, vas-y. Major League Baseball umpires are required to wear black underwear. T'inquiète, while on the ça me fait job, plaisir de in case participer à ta they chaîne split aussi. their Gentil, pants. merci beaucoup pour le soutien en tout cas, bro. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Bordel. Il donne une petite tape sur la balle, elle fait 3 km. Normal. Mardi 24, c'est bientôt Noël. Let's go. C'est quoi tout ça? Wesh. Ah bah laisse tomber, bah ouais, bah ça va être Noël forcément, là ils vont tous recevoir leurs petits cadeaux. Oh là. Ah bah j'ai du boulot, bro. On va aller au plus loin. Attends, on va aller faire les 2 lettres là-bas, là. En gros, mon but dans le jeu, c'est de livrer les lettres et les colis. Voilà. Et en même temps, suivre un peu les potins entre les petits citoyens. Et pourquoi pas régler des petits soucis entre eux ou quoi. Bah c'est pas là. Allez, c'est parti. Putain, j'en ai des trucs là, laisse tomber. Il dure combien de temps le DLC? Bah, de ce que j'ai vu, j'ai regardé, le full game dure entre 4h30 et 5h. Le jeu de base, alors soit c'est moi qui a été long ou c'est comme ça, j'ai mis 5h30. Donc pour un DLC, en vrai, c'est plutôt pas mal. Si il s'avère qu'il dure vraiment 4h30. Alors soit peut-être le mec a été long aussi, je sais pas. Alors ouais, si c'est ça, pour un DLC, ça vaut le coup. Hein. On va aller au bout. Hop, on va tourner là, on va faire la petite boucle. Ah vraiment, c'est les mêmes camions, c'est les mêmes camions que dans GTA. Hein. Vraiment, les trucs qui avancent pas, aucune maniabilité. C'est les mêmes. Hein. Je vais faire une soirée? Non, non, non. Encore, j'aurais peut-être lancé en après-midi, pourquoi pas, mais je pense pas à une soirée. Ah merde, ici 402 Pin Street, c'est... C'est un colis. C'est un petit colis. 402 Pin Street. C'est la rue des Pins. Et le parking des 4 pins. Ding dong. Oh, good day, Kay. A parcel for you. Thanks. Ah, j'allais dire, il manquait sa voix là. Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. Comment ça va la famille? How are things with the family? Good. Good. Really looking forward to the holidays. Ah, il manque des trucs là. Il manque des voix B. Tar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? On dirait quand tu le fais sur GTA. Ouais, c'est exactement ça. Je fais livreur sur tous les jeux en fait. Que ce soit sur GTA ou sur League. Et tu peux pas venir cette année, là, c'est un repas tranquille en famille avec Mildred. Well, sadly, Meredith can't make it this year. Ah, right.
I'm sure she'll make it out here sometime. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. Ça va en fait niveau son et tout, t'entends bien là? Allez, c'est parti, on va aller livrer la petite lettre à côté là. Limite, je pourrais laisser mon camion là et aller livrer toutes les lettres. Et à pied, ça risque d'être long. Bon, je crois que cette année, je vais rien décorer chez moi. Une grosse flemme, là, vraiment. Après, c'est pas moi, c'est pas chez moi qu'on fête Noël, donc enfin même les deux fêtes, même la nouvelle année. Du coup, je crois que cette année, je vais avoir un peu la flemme. Vous faites Noël chez vous cette année? Ou vous êtes invité? On aurait pu faire le jeu là en vrai le 24 décembre. Hein. Bah peut-être pas le 24. Le 23. C'est le 24, je suis pas là. Alors là, à droite, il y a une lettre. Pour moi, je fasse tout ce qu'il y a là. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas regardé en dehors de la ville ce qu'il y avait. Enfin, où est-ce que c'était dispatché. Encore, moi je prends ma fille cette année pour Noël. Ah, moi normalement, je le fais chez mes parents. Ou soit on le fait chez moi, mais grosse flemme de faire des décorations quand même. Je sais pas où on le fait encore. Alors moi je me dis des fois je décore, mais il y a personne qui vient voir la décoration, donc ouais, faut que j'enlève tout. Flemme. Il y a 2 colis là en ville. Alors est-ce que c'est la boîte aux lettres ici? Yes. La qualité elle est bien du stream? Ou il y a des petits pixels ou quoi? Tu sais quand je bouge vite la vue ou des trucs comme ça. Parce que là du coup je restream sur Twitch, Kik et YouTube en même temps. Et ça... peu de virage. Et savoir si du coup faire pas un peu en qualité de la façon que je fais là, tu vois. Qu'est-ce que c'est le frame hein? Hop. Donc là on est sur Main Street. Main Street. Okay, let's get this to its destination. On va aller papoter un peu. Greetings, Nancy. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. Cool. Entendu, bonne journée. Ah le mec comment il coupe sec à la discussion. Ok cool, bisous. Ah c'est du boulot moi. Moi j'ai beaucoup de clients comparé à d'autres personnes. Non ça va, j'avais pas remarqué que tu étais sur YouTube. Putain, je déglingue la voiture. Bah écoute, je me suis dit en vrai, maintenant que c'est autorisé avec Twitch, pourquoi pas... Bah de toute façon j'avais déjà fait un sondage sur Discord. Je me suis dit pourquoi pas relancer sur Kik et YouTube en même temps. En vrai ça peut entre guillemets aider... Merde j'ai pas... Ça peut entre guillemets aider à se développer tu vois donc... Ça se fera. Oh le petit colis c'est mignon. Ding dong. Y'a personne, on pose le colis. Je laisse un avis de passage, ouais, j'ai pas fait 17h, y'avait personne. Ah c'est dommage qu'on peut pas faire comme Colissimo, fait chier.
Par exemple, tu fais comment? Bah, j'utilise Restreamer sur mon NAS. En gros, j'envoie le flux sur ma machine. Et de là, il dispatch vers tout ce que tu as envie de dispatcher, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des sites genre Restreamer qui existent, mais t'es limité genre à 2 sources ou une source et après il faut payer, quoi. Alors, c'est moi qui le fais et j'envoie autant de sources que je veux. C'est gratos. Bah, après, je pense que plus il y a de sources, plus ça va consommer et plus ça peut jouer sur la qualité. Donc, en vrai, moi j'ai besoin que de Twitch, Kik et YouTube. Je vais dire, je vais pas commencer à streamer sur Instagram, Twitter et tout. Limite, ce que je voudrais bien streamer, c'est TikTok. Mais pour TikTok, je crois il faut 500 ou 1000 abonnés pour débloquer la fonction de stream. Ah merde, c'est pas là. Putain, j'ai pris le mauvais truc. Ici, c'est juste le courrier. Comment je redépose le colis? Ouais, c'est bon. J'allais livrer le colis au mauvais mec. Donc là, ici, il faut que je dépose une lettre. Mais elle est où sa boîte aux lettres, lui? TikTok, ça marche bien, ce que je vois. Bah ouais, mais le problème, c'est que il faut beaucoup d'abonnés pour débloquer la fonction de stream. Et j'essaye en mettant les clips. C'est pour ça que je vous demande de clipper et tout. Tu vois, moi, ça peut intéresser des gens et voir à la limite... Alors attends, je sais pas où il faut poster cette de merde. À la limite, faire connaître ma ou mes chaînes et faire venir des gens, tu sais, dans la communauté. Et le problème, c'est que il faut que déjà que j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok pour pouvoir faire des lives. Ah ouais, je suis allé où sa boîte aux lettres, lui? Allez là, putain, je l'avais pas vu dans le coin. Donc c'est pour ça quand je vous demande de faire des clips sur des trucs marrons ou quoi, c'est pour moi les reposter derrière sur YouTube et TikTok. Comme ça peut ramener des gens et faire découvrir mes streams. Bon, il nous reste un colis à lui renvoyer, on a été vite. Hein. En vrai, on a été vite. Oh, il y avait une musique que j'aimais bien à la radio. Après, je sais pas si du coup ils ont mis les mêmes musiques, mais il y avait une musique que j'aimais bien. Pas bête. Bah ouais. En vrai, de ce que je me dis, plus t'es sur plusieurs réseaux, plus t'essayes de faire du contenu et montrer que t'es actif et que potentiellement faire du contenu qui peut plaire à des gens. Fais ça sur plusieurs plateformes, en vrai ça peut rapporter. Hein. Bah, après c'est ce que je me dis, c'est pas du tout ça. Mais le problème c'est qu'il faut développer les chaînes avant de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, donc c'est le plus compliqué. Oh, je suis jamais venu ici. Ou pas beaucoup de fois en tout cas. Ferme Reynolds. Part and parcel. Ah, dis-moi qu'il y a personne, que je dépose le colis, je me casse. J'ai pas envie de parler, moi j'ai pas envie d'être sociable aujourd'hui. Donc. Putain, et quelqu'un a fait chier. J'ai un colis pour toi. The pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, package from Frank, huh? What's in it? You don't want to know, Thomas. You don't want to know. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. C'est ce qu'on verra, Jack. We'll see about that, Jack. Je sais même plus ce que c'est le poker. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads.
Allez, on retourne à la poste. Faudrait que je vérifie, hein, mais il me semble que c'est 500 abonnés hein, pour TikTok. Et là, pareil, faudrait que je vois aussi parce que les live TikTok c'est format vertical et du coup, faudrait que je vois comment je peux faire. Il me semble que j'avais téléchargé un plugin sur OBS qui permettait de me faire un format vertical pour streamer. Je sais pas. On va voir. Soit je le fais en format normal horizontal, mais du coup ce serait un peu plus petit. Je dis juste au mec de se déplacer sur Twitch, YouTube ou Kik. Soit je sais pas, soit je fais un vrai format vertical de live, j'en sais rien. Ah, ça tourne pas! Ah, vraiment les musiques en plus c'est pas très Noël hein. Oh tu mets des musiques comme ça en voiture, je m'endors hein. Tu mets une musique comme ça quand je vais bosser du matin frérot, j'arrive pas au boulot hein. Je dors. Hop là. Hey, Thomas. Ça va être parti pour un nouveau jour. I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm all tied up. Y a personne qui va vouloir venir. Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. I wouldn't either. Let's go Knicks. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. J'essaie de voir ce qu'il te vaut. Oula. Hello, young man. Pas recruteur, moi. We're looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. Je sais pas si c'est du coup de l'hiver d'avant ou l'hiver d'après. Nice to meet you, Matt. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. But I assume you are aware that we don't have computers here. Yes, and that's where I come in. I can overhaul this old-fashioned operation and have it running twice as efficiently with the help of computers. C'est assez performant comme idée, hein. But I guess there aren't any computers yet that deliver mail to someone's front door. Oh, it's only the beginning. In the future, people won't write letters anymore, and parcels will be delivered by battery-powered mini helicopters. Whoa. Right, okay. But let's focus a bit more on the here and now. Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and Oula, gets the job done détrompe-toi. as soon as possible. Well, that may be. Détrompe-toi, ils aiment bien my question papoter was ici, if hein. You enjoy working with customers. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. I'd like to ask one more question, actually. Auriez-vous la mobilité de prendre la porte au plus vite?
Alors, soit je le recale, soit je lui pose une vraie question. Putain, je suis tenté à le recaler direct. Vas-y, en vrai, je le recale. Please get up and leave as fast as possible. Okay. Bye. Ah, le relou. Bah, en vrai, le mec, il voulait déjà tout changer, il voulait se dépêcher. Frérot, on n'est pas là pour ça, non. Nous, ici, on aime bien prendre notre temps, papoter. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. Oh non, il y aura la vieille. It also means a little less Mildred. Oh, Thomas Weiss. No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. Ha ha ha. I love Christmas sweaters, C'est ce so que je don't déteste ça, worry c'est about it. les pulls moches de Noël, là. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. I also had a job interview today. I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Did he wear glasses? Yes, he did. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? On a une His même. name is Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. And there I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Raccroche le téléphone. On va regarder la télé. Ça changera un peu des livres. Attends, on était le 23 ou le 24 là? Tag, I'm Klaus Kartoffelknudel. You must be Jimmy, my new partner. We will be the best team in the district. Where is the cop car? Let's catch some crooks. Imagine, on voit la télé, le like mec to talk, bouclé. but Jimmy, I need a friggin' coffee. Yeah, coffee and a real donut. I love it. Parce qu'il regarde la télé, ça a l'air d'être vachement nul là. Ouais, on est le 25 décembre, let's go, c'est Noël, on va ouvrir les cadeaux. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Oh, peut-être elle va pouvoir venir. Noyeux Joël. Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Il a les mêmes blagues que moi, c'est trop bien. Merry Christmas to you too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. Of course, hein. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today then. Fine mess I got myself into, huh? J'espère que je suis tout seul quoi. Do you want my 2 cents or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Heureusement, l'autre M prépare mon repas de Noël. I
hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Meredith Christmas. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Tout, tout. Allez, c'est parti, on va aller livrer des petits colis. Ou peut-être on va les manger. Là. Alors, c'était avec le mange-soir, on travaillait pas aujourd'hui. C'est férié quand même. Oh, les pulls moches de Noël. Là, je suis entouré de vieilles. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy Oh, they la make dinde au you citron. always makes up Ou à for it. l'orange, je sais pas. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Ouais. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Super le pull vert de Noël. They're so comfy. J'allais dire, moi je peux ouvrir mon cadeau, mais on a eu le même. It was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. Parle pas trop vite, on va avoir des cadeaux de merde tous les jours. Wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Peut-être parce que c'était pas de la laine. You aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Ouais. Peas, beans, it's all green. Pareil. Les petits pois sont dans le haricot. Yes, of course, I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. Ouais, on va ouvrir un I've cadeau. already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, Oh, I'm imagine, not je peux really ouvrir moi-même le cadeau. presents, C'est trop but bien. I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Maybe you can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Beth, you are Vas-y, something je vois mon else. cadeau aussi, là. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to Wow. reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn. Ouais. Est-ce que c'est... Oh non, je voulais ouvrir le Crazy cadeau. sports facts too. Even more crazy sports facts.
Oh, j'adore ce genre de livre. Je vais pas dire que j'ai pas lu le premier parce que sinon, I'm story. actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? I've never really been into sports that much, to be honest. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. You're right, Emily, but let's not burden our lovely guests with this right now. Who's up for some blueberry pie? Ah, super, alors en fait les deux donnaient la même question. Quoi. My bridge partner, Edna's niece, discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Whoa. Do you understand that people are celebrating Lui, c'est son Christmas right patron à now? Meredith. Là. Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Ah, bisous. Merry Ouais. Christmas. Everything okay, honey? C'était le patron de That Meredith. silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a Elle est time as enceinte. any, I suppose. Non. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Ready? Serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean, what great news. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together... Ouais, forcément, vu qu'ils sont loin, elle va peut-être rester à côté pour voir son petit-fils, quoi. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. You had me at brandy. Now, que c'est? let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, 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 hear. Yeah. Les voix qui partent en couille. Ah non, on est déjà jeudi 26. Ah, le lendemain de... Hey, Thomas. Et le lendemain, ça fait mal, hein. Le lendemain de Noël et Frank? Nouvel An. Nope, we had our Christmas dinner. What happened? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. So was it a big payday for you? One of the biggest of the year. And now the odds are dropping for Boston. I'm gonna bet on them to win it all this season. Bon, je dis bonne chance, de toute façon, j'y connais rien, donc... Good luck, Frank. Thanks, Thomas.
Have a good one today. Allez, c'est parti, allons livrer. Let's go. Season's greeting, P.O. It's the second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges On in va pear livrer déjà trees. là. But you know what I do have? P.O. positive or pet peeve? Greetings to you too, Jack. It's, Angela here. Allez, c'est parti. C'est pas celle-là. C'est celle à côté. Il met ses minutes à chaque fois pour ouvrir la... la boîte aux lettres, hein, c'est chaud. Hein. C'est peut-être temps de partir en retraite, monsieur. Alors, on est où là? Oh, 203. Est-ce que j'ai un 203 là-dedans? Jackson Street, c'est bon, j'ai le bon colis. C'est marrant parce que c'est soit un colis soit un courrier, il peut pas avoir les deux. Nickel. Y'a personne, allez on se casse. Y'a quoi? Y'a courrier. Oh, tout il est bien dispatch, fait chier. Je pensais qu'il y avait pas mal de trucs ici dans la ville, mais non. Apparemment, j'ai un colis, j'ai 2 lettres. J'ai un colis, une lettre vraiment pas touchée comme belle. Fancy handwriting on this one. C'est quoi, c'est Main Street ici? Wow, comment je suis monté sur le trottoir? Alors, Main Street, c'est celui-là. Let's go. Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. Ça se trouve, il est dans le colis, sa commande. It was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. P.O. would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she C'est pas qu'il les a, ces fromages là, ces cheese. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Isn't this a great opportunity to generate some extra revenue? With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Alors là, vraiment la prise de vue, elle est pas ouf, hein. That parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Have a great day. Allez, on se casse. Ding dong.
Allez, c'est parti. Normalement, j'ai des courriers là à droite. On va voir, j'ai rien à gauche. En fait, le plus long, c'est de faire le tour du lac. Hein. Après, le reste, ça va. Hein. Mon camion, il va tout seul à gauche. Hein. Ouais, c'est pas grave. On va se garer là. Ah, imagine, je mets du courrier pour chez moi, ce serait marrant. En fait, quand t'es facteur, tu peux lire tes factures avant de les recevoir, c'est bien. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Ah, vraiment, moi, je suis un facteur de l'extrême. Hein. Hop. Ouh. Ah bah je crois que j'ai trouvé le frein là. Et comment il s'arrête comme un dingue. Another satisfied customer. Unless it's bills. Ouais, sauf si c'était facture effectivement. À croire que je suis entendu hein. Je parlais de facture il y a 30 secondes. À fond les ballons. Oh merde, fallait tourner. En haut, je crois, c'est un camp à droite là. Je dois livrer le colis. C'est pas un camp de scout ou je sais plus quoi. Thomas, just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Oh, imagine, on a un accident. Oh, ça changerait tout le jeu. Hop, 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 c'est ici. Je pensais pas qu'il y avait un chemin. Oh, il y a un lapin. Non, c'est juste un chalet en fait. Beer Creek. Tu vas prendre ? Normalement là il y a quelqu'un je crois. Hein. Hey there. Looks like Santa's a little late this year. C'est Robert. If you keep ordering heavy parcels like this, Santa might just skip your house altogether. No, sorry, Thomas. Let me give you a hand. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing. 3-0, c'est un gros glaçon, ça, non? Ah, un gros feu. That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Non, c'est How about not pas pour moi la pêche. Hein. Years? Fishing and freezing. What a miserable combo. Santa just delivered a fire pit. It won't be that cold. Thanks for the invitation. Ouais, je préfère être au chaud l'hiver, moi. Suit yourself, couch potato. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you around, Thomas. Ouais, moi j'ai encore des livraisons à faire là. J'ai pas le temps de discuter, moi. Allez, c'est reparti mon kiki. Dommage qu'on peut pas changer de vue. Hein.
Mais c'est juste hein, quand même sur certains chemins. Il y a des dérapages. J'arrive, il y a une pub qui prend la moitié de l'écran, ça va géchant ici. Ouais, c'est des trucs automatiques. Ça va, Percy, la forme. Moi, comme tu vois, je livre des colis. Pas de virage. Ah, par contre, je sais pas si c'est la neige ou le camion, mais vraiment, quand tu tournes, ça tombe pas. Hein. Ça fait un gros coup de frein à main, là. Ah, c'est peut-être là le camp de scout. Je crois qu'il y a un camp de scout quelque part. Hein. Je sais pas où il me faut aller avec mon gros camion là. Ah, c'était à droite. Oh. Attends, c'est quoi ces chemins de merde là, putain. Elle est où sa boîte aux lettres? Ah, j'ai peut-être dépassé. Putain, elle est là. Hop. C'est parti. Alors ce DLC, bah écoute, c'est comme le jeu de base, mais à Noël. Voilà. Bien là, le seul truc que j'ai fait, là c'est ma 3e tournée. J'ai fêté Noël avec ma femme et 2 autres vieilles. Et puis là c'est... Voilà, c'est le lendemain. Oh putain, j'ai pris vraiment le mauvais chemin moi. C'est où que je dois livrer là? Oh putain, faut le retourner. En vrai, c'est comme le jeu de base mais à Noël. Voilà. Pour décrire le DLC. Après moi ça me dérange pas, j'aime bien, c'est sympa comme jeu. Ça change des autres jeux bourrins et tout, c'est calme. Déjà rien que le jeu de base, moi j'avais bien aimé. Ah si, puis ici la différence, voilà, tu joues avec le père au lieu de la fille quoi. Je crois pas qu'on puisse détruire le camion, hein. Enfin l'abîmer ou quoi. Oh le drift. Ligne droite, let's go. Ah, j'ai un colis au motel. Oula, pourquoi il y a la télé? Ah non, d'accord. Ils sont en panne. Out-of-towners, I'm assuming? Welcome to Providence Oaks. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car Qu'est-ce que tu appelles les mécanos? En plus, il y en a. Smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Bah, j'ai un collier uré, il est cool. Name's Thomas Weiss, and yes, I do deliver the mail. Okay, then you're Thomas Weiss, mailman. And I'm Connor Price, annoyed man. Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Il dure 3h30 le DLC, c'est pas 4h30. Donc il y a peut-être moyen qu'on fait ça. Hein. Hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver.
And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. And as the local mail Ah, tu carrier, vois, I on l'envoie know chez le just the mécano. guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be being young. Allez, je dois I reprendre should ma be tournée, moi j'ai du getting back boulot. to the Hein. mail. See you around town, maybe? God, I hope not. No offense, Mr. Weiss, but we need to get out of here. We're supposed to start shooting in Melville like an hour ago. Hey, Je stream pas ton soir, Mr. merci. Mailman, come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Bah il est là lui, putain. Sounds like there's an emergency. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, Stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Emily's off today. But I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, je vais foutre dans la merde, il se démerde. Nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. Heureusement qu'on l'a pas recruté, hein. Already gone. Mighty fast towing there, Ben. Allez, on se casse. Allez, retour au Bercail. Le plus long, c'est là. C'est de refaire tout le tour. Après, on a de la chance, il neige. Ça change le paysage. Là, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais on n'est pas encore le week-end. Hein. C'est encore demain. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai découvert que la version physique du jeu Avatar qui va sortir pour PC n'existe pas. Enfin, elle existe, mais seulement en version collector. LOL, des barres. Je pensais le prendre en version physique, bah non en fait du coup. Et la version collector, comment dire qu'elle est ultra chère, elle a 230 € là, je sais pas combien. C'est pas la version collector que je prendrais. Hein. Ça va, heureusement on est vite en ville quand même. Hein. Parce que putain. Si on devait faire le tour de l'île comme dans GTA, on n'a pas fini. Hein. Déjà il va être comment le jeu? Bah je peux pas te dire. Hein. J'ai regardé vite fait des phases de. Enfin des vidéos de gameplay, trailer et tout ça, mais je me suis pas trop spoil. Après, je pense que ce sera un genre de Far Cry avec des Navy. Putain, c'est vrai que ce soir on avait un truc. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Il fait moins 15 dans leur camion, ça se passe comment là? Hello, Mr. Price.
Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam. Especially since we've had a bit of change of plans. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Elle est déjà protectrice avec moi. You'll have to forgive my wife. She can be a bit protective of me. Protective of you? Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. L'un ne veut pas dire que c'est le meilleur. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when Ouais, il va être bien relou, ce prix, là. down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Ben Young, est-il parvenu à réparer votre fourgonnette? So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. J'ai déjà connu But ça. in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, J'ai connu we're ça supposed to il be y a un doing an. some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Except, of course, that Alors, Providence Oaks is way nicer than frickin' on vend notre ville, hein, quand I même. was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. That is the same name as this motel. So I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each. Je crois qu'il va être relou, lui, hein, vraiment. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Oh, the irony. Ça, c'est l'autre jeune, il a foutu n'importe quoi. See you around, my main mailman. Bye. C'est l'autre jeune, il a fait n'importe quoi tout à l'heure avec les magnétoscopes télé dans les champs. Vas-y, je vais lire le livre, peut-être. Je vais lire le livre qu'on m'a offert. Ouais, c'est sur les armes. Before being introduced to the United States as a toy in 1929. It weighed 4 pounds and had a 20-foot cord. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other competitors, even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Allez, nouvelle journée. Je pense que ça doit s'arrêter jusqu'au premier. C'est reparti, mon kiki. Alors là, c'est le 300 Main Street. Okay, let's get this to its destination. Là, j'ai fait Noël avec elle. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear, Thomas.
I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We Bah, love de rien. having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Oh, although that Mildred still doesn't know how to read the room, does she? Oh, bless her, she really doesn't. All in all, it may have been a bittersweet evening, but it was certainly memorable. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the Elle a south. pas dit quand elle partait, je crois. My reason for leaving is wonderful, for sure. I can only count myself fortunate, and I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Ouais, tout pareil, ouais. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving Il y aurait here plus de would facteurs, sure be sinon. a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't Ouais, forget donc the ça, postal c'était avant service. le jeu de base. Hein. Quite right you are. Well, Parce qu'au I final, won't dans le keep jeu de you any base, moi, longer, je suis Thomas. resté. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. A plus dans le Up and at bus. 'em. See you, Beth. J'ai pas c'est pas que j'ai beaucoup de trucs à livrer, mais j'ai beaucoup de trucs à livrer. Rentre dans ton camion, Zbi. Hop, on s'arrête là. Je vais aller livrer la lettre là-bas directement. Un peu plus loin. Hop, on l'a déjà une. Fancy handwriting on this one. Ça, je fais ça à la côté du camion. Après, je fais le colis. Là, il y a des deux lettres là. Et je vais faire le tour par la droite pour changer. Faire le tour par la droite, ça changera. Hein, de toujours passer à... Enfin, ça dépend de la point de vue du coup. Faut prendre la même route, c'est chiant. On va changer un peu. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Il se répète un peu le vieux, hein. Hop, on va faire le colis là-bas. Comme ça, déjà la partie haute de la ville, c'est fait. Bon, normalement, là, il n'y a personne qui habite là, je crois. Dis-moi qu'il n'y a personne. Yes, c'est bon. Allez hop. On pose à terre, il se démerde.
Je vais tout mouiller le colis. Oh, par contre, il n'y a vraiment pas de direction. Hein. Peut-être si j'accélère en même temps, c'est mort. Il est où le colis là? Ok, les deux lettres, c'est la route à gauche. Hop. Ouais, ils ont de sacrées baraques ici. Hein. There we go. Hop, comme ça les deux lettres c'est fait. Fancy handwriting on this one. Ça me fume parce qu'il met ses lunettes à chaque fois. Il vérifie l'adresse sur la lettre. Oula, attends, c'est où les baraques là? Fais chier. On est passé derrière. Voilà, je vais devoir parler, fais chier. Je vais devoir parler. Part and parcel. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers J'allais dire, c'est qui parle? views. So. Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Babe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Well, I don't know. I might know the town too well. Too well? What do you mean? Oh no, I get it. Hard to see the town you've lived in for so long through the eyes of a tourist or the TV audience. Right, Mr. Weiss? Oh, do please call Allez, me petite drague. Then please, call us Gabe and Ilsa. He can call you Gabe and Ilsa. I prefer Miss Segment Producer Extraordinaire. And you can call me PO's premier parcel provider. Thomas for short. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... The watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you, my knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but
When it comes to fixing things, Acheter, c'est plus un nom de prénom de meuf, non? See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Oh, such a nice fellow. Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a Je peux voir fact? derrière, je me suis garé comme un pied. In that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Classic Maureen. Let me just go check him out. Check on him, I mean. So, anyway. Allez, moi j'y vais, hein. Bisous. Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? Attends, c'est lui derrière là. Il a juste mis une perruque et ce bâtard. I actually encountered him Non? outside the motel yesterday evening. Still fuming, albeit literally, with a cigarette. Really? Oh, did he greet you with, good to see you, man? Genre, on dirait lui derrière avec une perruque, une moustache. Indeed, he was quite enthusiastic. That's his go-to when he's forgotten your name. It's good to see you, man, for guys, and hey, lady, for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I C'est can bizarre qu'on le voit update my derrière comme resume ça. Je with dis not c'est lui. just segment producer and car problem solver, but also Connor Price wrangler. You know, you remind me of my daughter. Smart, tough, a little too hardworking. Oh? And does her cynical demeanor mask her deeply felt insecurities and profound loneliness, too? Kidding. Or am I? Laisse l'ambiance. I'm not as tough as I look. Sometimes that whole Connor Price experience can get to me. At least Gabe's a welcome antidote, that big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated. Well now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Oh. Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bah de rien, écoute. Ça fera 100 Be sure balles. to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. I don't think we should meddle in their affairs, though. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Let's go, on va faire la fête pour Nouvel An. Je vais en parler à Emilie. I'll discuss it with Emily. Mais ouais, on viendra, Let's get back t'inquiète. to it. See you, Mo. Bye now. On reviendra. Ça fait chier, du coup, là, faut que je revienne sur mes pas. Attends, au pire. Au pire du pire. J'ai rien en bas. Non, j'ai rien livré. Bah, c'est bon, là, je reviens sur mes pas, je vais là-bas. Nickel, en fait, c'était prévu. Attends que je me fasse paniquer 2 fois.
Ouais, ça a l'air chelou sa baraque. Je passe à droite, puis je tourne à gauche. Alors soit c'est en hauteur. Donc je sais pas où est-ce qu'elle est l'entrée de sa maison. C'est une blague là? On monte par où à sa baraque de merde là? Ah d'accord, c'est une cabane le truc. Pareil de quel jeu? Ah d'Avatar. Bah si tu fais en référence à ce qu'a dit en dernier Editos, ouais. Je disais que la version PC d'Avatar n'existe pas, mis à part en collector qui coûte 230 balles. Look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Yeah, I'm sure they'll just drop by again a little later. Or they could just get their stamps at the bookstore. Problem solved. Can't say that you're wrong there, Frank. C'est vrai que j'ai une partie de poker aussi à faire avec je sais pas qui là. Moi j'ai vu mon agenda tout à l'heure. Hein. Hey Thomas, you can keep a little secret, right? Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Ah, donc là ça veut dire qu'on va aller, même si j'en parle à Emilio, on ira au diner. I'm going to leave now and pretend we never had this conversation. Okay, Thomas, fair enough. See you at the office. And I hope you still enjoy the show. Ah, vraiment, il y a une cabane de merde ici. Allez, on va livrer les 2 colis là-bas, là. Klaxon, tut tut. C'est quoi, c'est une lettre et un colis, ouais. Ah, puis ils sont pas trop loin, donc ça va pas être relou. Je pense que là c'est une maison qu'on connaît pas, donc je vais juste déposer le colis. Elle est où la route? Elle est là. Ouais, les maisons sont bien décorées, hein. Là je pense qu'il y a personne. Allez hop. Emballer c'est peser. Et plus que la lettre et c'est bon. Vraiment je roule comme sur GTA, hein. Pas les couilles, hein. Sur les trottoirs et tout. That's the last one. Whew. Allez, retour au bercail. Il y a personne. J'ai plus souvenir dans le jeu de base s'il y avait du monde sur les routes ou pas. Et là vraiment si je croise 1 ou 2 personnes par jour, c'est tout.
On sait bien que c'est après Noël et qu'il neige, mais bon. Tu devais ne pas sortir parce qu'il neige, c'est chaud. Hein. En plus, elle est encore clean leur neige. Hop. C'est bon, j'ai personne à recruter aujourd'hui, let's go. Je sais pas si le samedi dimanche je travaille, je pense pas. Hein. Hello. Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for two. Wow, Florida? Really? I won? Ça sent l'arnaque, je sais pas pourquoi. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a 2-week holiday for two. Mais c'est dingue. Allez, on va dire ça. Tell him he's dreaming. It's probably a timeshare scam. What? No, that can't be. I did enter that contest. Hold on. My husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. We'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Wow. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'arnaque. Hein. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Attends, sur les 2 prochaines semaines. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. Attends, c'est sur les 2 prochaines semaines de la semaine là, ça va être compliqué. Hein. Florida. Come sit next to me. On va regarder la télé. On regarde la télé quand on est à 2. Ça, la fois dernière, j'avais... La veille, j'avais lu le livre. On m'avait offert à Noël. Wow, c'est violent comme film. Listen to your buddy, or it's the last thing he's ever said. C'est quoi genre? Vraiment, je sais pas ce que c'est leur film, mais c'est chelou. Yes. Bah nickel. Samedi dimanche, je travaille ou pas? Hey Thomas. Ah bah apparemment ouais. J'avais oublié. Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Ok.
gotcha, Frank. Don't worry about him. Holy crap! Morgan's on the premises. I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Je peux le balancer. Frank? Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We've received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was Super. Et là, il va nous voir en train de parler tous les deux et on va se prendre une baigne tous les deux. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Frank, don't you think it's better to just come clean? Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains. Je suis sûr il va se faire arrêter dimanche. Ah, quoique dimanche c'est demain. Alors, voyons voir la petite carte. Ouh, j'ai beaucoup de trucs en ville, ça c'est bien ça. Donc j'ai plein de trucs en ville. Et une lettre et un truc, nickel. Ça, c'est une bonne journée ça. Let's go. Happy Saturday, everyone. Get ready for a pet peeve from Adieu, on va livrer ici. PO positive or pet peeve? Jack, I've been watching that TV series everyone's been raving. Moi, ça sera fait. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller livrer dans l'extrémité là. Oh, ça va, j'ai pas beaucoup de colis, nickel. Okay, let's get this to its destination. Pas beaucoup de colis. Ouais, je la skip, hein, bah les couilles. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. I could, but I'd have to charge you for it. Oh well, then don't. I couldn't care less about that party. Oh, wait. Putain, fais chier, je m'en cherche là. All right, I'll do it. Thanks. And remember, no discount. That's not my business. Just going to drop off the box. Fais chier, ça va donner le livret. Je savais qu'il allait avoir une couille. Je trouvais ça bizarre que tout soit dans la ville. Mais non, mais dépose-le ta merde. Allez, on va aller faire ce qu'il y a à droite. Du coup, on va aller livrer. On va aller livrer bah, au diner là. Comme ça, on finira sur la ville. Another satisfied customer, unless it's Bill's. J'en profite, hein, tant que je passe à côté, je l'ai fait direct. Même si je fais pas trop dans l'ordre. Hop. There we go. Galère à monter dans son camion des fois. Vraiment tous les poteaux, les lampadaires et tout se font ma gueule. Il y a la police, il y a la police. Je sais pas ce que ça fait si on fonce dans la voiture de police.
Vous avez peut-être appuyé trop de fois sur E. Là-bas c'est le mécano. Donc là ça va papoter. Lake Road. Ah, je me trompe pas de colis, t'imagines, il me donne le colis pour le réveillon mécano. Salut, Well. Vache. C'est où je dois le livrer? Bah. Ce sera au mec que je dois livrer? Ah ouais, par la benne. Yet another heavy package for you, Ben. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. That's the job, Ben. Neither snow nor rain nor heavy packages. Stay these couriers from the swift completion of their appointed rounds. Ils ont appris ça par cœur. Serious, though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Hey, we can't all have our Et daughters pourtant, follow in our footsteps when we retire the way you can. Well, that's true enough. Son of a gun. It's the engine parts for the news van. Didn't expect them to come in so soon. I'd better leave you to it then. Et pourtant, s'il savait qu'on allait reprendre son taf. À la prochaine, bisous. And the same to you, old timer. Hop, bon là on va au dîner. Et on finit la ville. Putain, j'aurais dû me dire j'ai pas le temps de démerde-toi, wesh. Oh, je vais faire une remise si je peux choisir le prix. Oh, je vais les raquer. Hein. Donc, le truc, j'avais que ça qu'à faire, quoi. En fait, il reste pas grand chose. Dans la ville, il me reste 3-4 trucs là. 3 trucs et le leader en fait. Un souvenir avec quand on joue la fille dans le jeu de base, on a un appareil photo, on peut prendre des photos. Ah, je vais à fond cas là. Je m'arrête pas. Oui on... Eh, t'as vu ce pilote toi? On va arriver, on dira oh putain mon colis va être retourné. Eh, peut-être j'ai la possibilité d'aller à droite là pour arriver en haut de la ville. Hi Thomas. Oh, please tell me that's a big box full of snacks from the general store. This is a big box full of snacks from the general store. But without a discount on what's inside. No discount? Is Nancy Carlisle really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration dates? I'm just here to deliver the box, Maureen. She'd better give me that discount. But I wouldn't put it past her to charge full price for snacks she'd otherwise have to throw out in a few weeks anyway. That heartless creature. C'est moi qu'on puisse dire. That sums her up pretty well.
She always manages to drive me up a wall. I know I'm not the only one who feels this way about her. I'll stop bothering you now. I'll think of something, don't you worry. Ouais, parce que vos affaires, c'est vos affaires. Hein. J'ai pas envie de me mettre l'un ou l'autre à dos, donc vous démerdez. Donc j'ai un colis et 2 lettres. Donc là, on va pas passer en haut parce que ça fait big détour. Je vais aller là. Celui-là en premier, puis après je vais finir là, puis hop, on rentre. Tout est sur la même rue. Alors faut choisir, on est là, 3e. Waouh. Comment il part en cacahuète le camion, ça te ouf. Alors là c'est quoi? C'est quelle maison? C'est elle qui fait le coin là? Non, c'est celle à droite. C'est celle à droite. Fancy handwriting on this one. Hop, comme ça on n'a plus qu'un colis, une lettre à distribuer. Et on a fini. Je sais pas si ça va jusqu'au 31 ou au 1er. Pour moi ça va jusqu'à la fête au diner. Bonjour madame. Merde, c'est le colis là-bas. Elle a eu peur, elle s'est arrêtée instant. Moi je me suis mangé un poteau. Ah, c'est bon, tu passes là, abuse pas. Moi je suis garé. Vraiment, y a des gens, ils pensent qu'ils ont des tanks en véhicule, hein. Laisse tomber. Allez, dis-moi qu'il y a personne. Let's go. Another day, another dollar. I'm starting to sound like Frank. C'est abusé, hein, vraiment. Frérot, elle peut passer au moins 3 fois, quoi. Non, mais un là où elle est et un sur le trottoir. Ouais, non, elle passe 3 fois. Et je suis sûr, regarde, tu vas voir, je vais partir, je vais faire demi-tour. Et ben, elle va toujours pas partir. That's it for today. Back to the post office. Hop, retourner à la poste. Ah, parle pas. Je l'avais dit. Oh bah regarde, en plus sa poste elle est juste là, nickel. Vraiment j'ai tout prévu. Bon, il dit... Ah, je pense que c'était Franck. Hi there, Beth. What brings you here? Oh non, on va me demander de livrer un truc. Just now, so I decided to venture across the road with a minor request. You'll catch something. Please go back inside. We'll take care of it Monday. Don't you worry. Okay, I suppose. I was hoping to send this to Ah ouais, je voyais le truc arriver. Unfamiliar T'as besoin pour une putain de peluche pour son neveu. But I'll take it to Frank next week. I'll head back in now. It's getting cold. Bye now. Ça pour envoyer un nounours au neveu qui est pas encore né. Ah si, Coco est né. Si, c'est bon, il est petit, il va pas faire la différence d'avoir un nounours ou pas.
Samedi soir, c'est la fiesta, pas du tout. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hi. Alors non, je suis pas assis, je suis debout. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Oh, first things first, though. How was your Christmas? On déménage, on arrive. I worked. And Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay. So, Ah non, c'est qu'ils vont en Floride. We'll fly into Florida this September. I won a sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Florida in September. Beats the PO weather, huh? Oh, sure does. Dad, are you excited as well? I sure am. Aren't you worried about flying? D'ailleurs, il y a un truc pas normal. Last time you came to visit, it took a few hours for that green. Ils disent qu'ils vont aller en Floride en septembre. Alors que là, ils sont en décembre, donc c'est l'année d'après. Fine, fine. Maybe he just boozed too much on the plane. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. Hey, don't give your old man such a hard time. It's bad enough he had to miss his daughter at Christmas. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? That's my cue. Bye, Em. Take care. On est quelle date là? Have fun tonight. Ils ont pas dit que c'était une fête pour le nouvel an? Pour la nouvelle année? Thanks for getting the car all toasty for us, honey. You're very welcome, dear. It's my Trop mignon. We've been doing this for decades now. And I've never stopped looking forward to spending my Saturday evening here with you. I feel the same way, Em. I'm a lucky man to have you. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Ah non, c'est pas pour la nouvelle année, c'est juste pour un dîner entre tête à tête. And a T-bone steak for Big Thomas here. Oh, Maureen, your intuition never ceases to amaze me. It sure is pancake time for me again. Putain, j'ai envie de changer. Ils disent ouais, on se voit tous les samedis soirs. J'ai envie de changer juste pour l'impressionner. Hold your horses, Maureen. I think I might have something else. Allez, je vais prendre comme ma femme. You got it. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time. This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap. Ah, moi je suis sur le truc de Floride, c'est du scam. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? And move closer to Meredith? To the big city? No. I need space and fresh air and warmth. That's the nice thing about Florida. Ouais, ça fait loin. It's not like your arthritis will stop acting up in weather like this. Ouais, donc c'est bien ça, c'était à cause de ça que dans le jeu de base, on a repris le travail de père, c'est qu'il était un peu malade, il y avait de l'arthrose et tout, il y avait mal, je crois. Oh, wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Perhaps, but she'd have a hard time trying to relax. She probably wouldn't be able to stop thinking about all the things on her to-do list. Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Moe in on a few details. A little birdie told me
you two were off somewhere fancy. Maureen, I was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so happy for you too. Thanks, Maureen. Have you ever been to Florida? Are you offering your ticket to me? Oh, Thomas, that's so nice of you. Nice try, Maureen. Nice try. But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you totally sure about that, though? I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Would he really get in the way of our Florida trip? If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. Bah, au pire, je pose ma retraite. Oh, that means dinner's almost ready. Be right back, Je dis, folks. il lui arrive quoi, lui? See, things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. Jackie l'a dit que on allait partir en voyage, ça a bien sorti de la maison. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together. Yes. We shall. Have I Allez hop, un petit compliment en plus. Wonderful tonight. Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Ça fait toujours plaisir, un petit compliment. Dimanche 29 décembre matin. Bah, j'allais dire, je travaille pas dimanche quand même, abuse pas. Oh, Thomas, my dear, sweet husband. I know that tone. You've got a chore. C'est quoi ma journée de poker, c'est dimanche? Yes, I'm sorry to ask this of you on your Sunday off, but... Okay, Em, what needs doing? The motel called, and, well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather, so... So you're driving over there yourself? I would, but, well, you're the Oh, ferry things vas-y. over Même un express dimanche, je peux pas être today. tranquille. You know how I hate to drive in the snow. Pretty please, dear. Of course, Em. You've been so busy lately. It'll be my pleasure. Oh, thank you so much, darling. T'inquiète Tell pas, you je what, vais leur prendre I'll des make some extra films tasty snacks bien for the merdiques. poker night tonight. How's that? It's a deal. Thomas Weiss says I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck Bah on a écoute, même moi je me Sunday? pose la question. Came to pick up some movies for the TV crew. Oh, I know. Your wife called ahead. Happy to do it for Emily. And for you. And for the TV crew. Parts of it, anyway. J'espère que je peux choisir les films. First. So, what's the hot gossip on these out Non, j'ai pas le temps, les potins. There's Gabriel Serrano. He's the sound guy. Maureen seems to think he has a crush on Ilsa Richter. Yeah, that may well be mutual. What about the rest? Ilsa Richter is their producer. Competent, sarcastic. She kind of reminds me of my daughter. Well, then I'd like to meet your daughter someday. T'inquiète pas, ça Ilsa arrive. Met came into the store yesterday asking about P.O. and whether I liked it here. Cute as a button, that one. And only in town for a couple days.
perfect for a girl on the rebound. Shame she's into men. One in particular. Ooh, do tell. The way her eyes lit up when she mentioned that colleague of hers, Gabriel. Trust me, a girl knows. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Great. I know what we should get for Connor. Cassette qui se dit comment se faire des amis. Network. Because he's mad as hell and he won't take it anymore. Great idea. But Connor's already made his pick. Network, c'est pas le film sur Facebook, ça? It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Faut les caser les deux. Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. Cha-cha-cha. We can play matchmaker by picking something romantic. Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Alors là... Love Story, un fauteuil pour 2. Ah non, c'est un truc d'amour, c'est plus Love Story, un fauteuil pour 2. Vas-y, on reprend Love Story. Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love right there in the title. Great. Ah, les fouteurs de Love merde. Story it is. The dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. J'ai un bon pressentiment. I have a good Je suis sûr que c'est pas du tout le cas, c'est pas réciproque ni rien. Anyway, I'd best be on my way. C'est juste des illusions. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. T'inquiète pas, ça sera fait. Allez, let's go avec mon petit camion. Toujours pour ma gueule, n'empêche. Hein. Dans n'importe quel jeu, c'est toujours pour ma gueule. Hein. Après, c'est un peu trop téléphoné, genre on leur choisit un film d'amour quoi. Dommage qu'il n'y avait pas 50 nuances. C'est pas non plus. De 365 jours. C'est un peu trop téléphoné du coup, je pense. On voulait jouer les entremetteurs. Hein. Ça se trouve, il n'y a rien du tout entre eux. Hein. C'est juste professionnel. On verra bien. Oh, imagine, je me trompe de chambre et j'inverse les deux. Je donne Love Story au présentateur et le film Network au couple. Enfin, au couple. Vous avez compris quoi. 365 jours, laisse tomber. Ah, ça aurait fait des trucs la nuit, laisse tomber quoi. Je pensais pas que c'était aussi loin le motel. Hein.
bizarre, de l'autre sens, j'ai l'impression que ça va plus vite. Faut pas que je me trompe de chambre, hein. Faut que je les dépose juste à la réception. Special delivery. I need the room numbers for Il va Price se tromper, je and suis sûr. Richter. Je vais les donner Just moi-même drop parce que them off lui... at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you. De rien. Welcome. You're welcome. Chambre 6. Movie delivery for segment producer Ilsa Richter. Yes? Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Ouais. Yes, sir. Apparently it's James Pas du tout Bond's ça. all-time high. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that Ah, moi je préfère classy Sean Connery. Hein. wit. Thank you so much. Roger Moore, ouais. Ok. Ouais, je crois que c'est Sean Connery que je préfère. Je sais pas. Je vois plus les têtes. A movie delivery for Ilsa Richter. Imagine, elle est pas là. Yay! Merci. Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Haven't seen this one. What's it about? Tennis? Yeah. Je vais vous laisser la surprise. Not about tennis, but it's still pretty ace. Haha, I'm sure it is. Looking forward to it. Let me guess. This Ah was frérot, Angie's Love Story, pick. histoire d'amour, c'est pas non plus... Well, let's just say it was a group effort. Okay. Well, color me curious. Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? It's room number 2. Will do. Great. See ya. Chambre 2. Au final, je fais vraiment l'entremetteur, quoi. Je fais le pigeon voyageur. Est-ce que je peux frapper à toutes les portes? Si je me trompe, je tape à la 3. It's movie time, Gabe. Get your butt over to room number 9. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Mission accomplie. Ah bah nickel, j'ai pas besoin de rentrer moi-même au poste. Okay, Ben. Question for you. Ah putain, c'est le truc de poker. You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great.
I don't even need to see your hand. Well played, sir. Il devait pas se cacher, Franck? You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Dire que c'est plus chaleureux. Je vais pas balancer que quelqu'un la recherche. Just feels more cozy, I guess. Thomas, we don't need to keep this a secret. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? I hope you didn't put ladies' underwear in his briefcase again. Oh. Please tell me you stopped raps into the The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. We won't let that happen, Frank. We'll think of something. Thanks, Thomas. I've been racking my brain, but I can't come up with anything. Arrête tes conneries. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost 30 bucks. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed. Je trouve que c'est un d'ici qui a la balance. Hein. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right, so this one time back in the summer of '69, it was before I started working in P.O. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walk past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list, and I'll make sure the rest of P.O. knows about it. Didn't he also throw a couple of kittens out the window the very same day? What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. Oh, mec, comment il y a mytho. Damn it, Frank, you had us good. Okay, folks, ante up. Here we go again. Ah, ça va, j'ai pas besoin de jouer au poker. Nickel. Psst, Thomas, over here. Hey, Frank. What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Ok, bro. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire aujourd'hui? Alors déjà, j'ai pas besoin de descendre en bas, ça c'est bien. Ok, je vais faire la ville et après je vais faire la ligne, tu vois. Comme d'habitude. Top of the Monday morning, P.O.
we're starting this week with a warning from Lucinda. PO positive or pet peeve? Hi, Jack. KNW6 TV crew's filming in PO yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. Autant être carré, tu vois. De faire ton petit chemin. Ça, tu peux faire ça tranquillou. Sans te balader en faisant des allers-retours de merde. Après, le véhicule, il n'y a pas de direction, donc c'est compliqué. Putain, il y a un poteau, c'est pour ma gueule. Hein. Vraiment, je m'arrête en sens contraire et tout, je m'en bats les reins. En tout cas, pour un DLC, c'est bien parce qu'il dure au moins 3h30. En vrai, c'est pas mal pour un DLC. Comparé il y a quoi que j'ai fait récemment là? Là, il y a celui de Cyberpunk, j'ai toujours pas terminé. Je le termine. Il y a celui-là qu'on a fait avant-hier là, sur Dead Island 2, il a duré 2 heures. Ouais, même 2 heures, ça va encore pour un DLC. Regarde, c'est un colis là. Et des DLC qui durent là longtemps, c'est bien. C'est limite un deuxième jeu quoi. Bon, il est un peu en retard, ouais, là. Hop. Pose le colis, il se démerde. Ça va, j'ai que 2 colis à livrer aujourd'hui, nickel. Hein. Que demander de plus? Donc là, on va partir à droite. Pour ça, je vais faire tout le côté droite. Je vais faire la ville et finir au dîner. Alors moi je suis à fond, hein. Je suis à fond sur ma touche. Hein. Limite je vais péter la touche de mon clavier là. Je vais pas aller plus vite. Et puis ça va, c'est que des lettres. Pas trop chiant. Oh non. Oh, Thomas. Non, il veut parler. C'est Mildred. Be a sweetheart and bring that over to me. Of course. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's still a bit slippery. Thank you so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, va demander à tes chats de venir ramener le... Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, this isn't Genevieve. Oh. It's Mortimer. They look Oh, nothing pareil. alike. Isn't that right, Mortimer? C'est bon, je connais pas tout le monde. Pardon me, I can't quite keep track of all your cats. Well, I do have a lot of them, but not quite as many as there are streets in Providence Oaks, and you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? Des factures. Just a letter. Let's see.
This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Then C'est quoi ces grosses cannes de lettres qu'on a? $5. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great idea. Bah non, mais elle est con, elle va être perdante. You think, Mortimer? Elle envoie $5 par personne. Bah, je vais lui dire. Elle envoie $5 par personne. Donc elle va par exemple perdre $25. Elle va être en haut de la liste, elle va gagner $5. Bah, elle est con. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Trust me on this, Mildred. If you've seen one pyramid scheme, you've seen them all. Et c'est elle des Simpsons avec tous ses chats. Ouais, c'est la femme au chat. Ouais. $30 is quite a bit of money. C'est un peu cliché, hein. C'est toujours une femme avec des chats. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Allez, on se casse. Hop. Là, c'est une lettre aussi, tranquillou. Bon, là, je sais qu'il y a personne normalement. Pourquoi? Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Je vais pas lui mettre sa lettre. J'entends toujours la même musique. Alors, on va... Ah bah à la limite, je vais aller directement au resto. Comme ça, il me restera juste la ville à faire. Comme ça, je pourrais rentrer plus rapidement à la poste. C'est quoi? C'est ouais, c'est un colis resto. Je vais aller faire le resto direct. Le Jackson, tit tit tit. Ah, j'ai une lettre à mettre au port là. Tu as testé Goldorak le jeu? Je sais pas qu'il y a un jeu Goldorak. Oh, ils vont casser les couilles. Voilà, ils sont là-bas. Nickel. Pas le temps de discuter, moi. Non! Pas discuter, putain! Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right, all right. Ouais, je leur demande s'ils ont bien aimé le film, du coup. Wait, hey! Wait a minute, Mr. Postman. How's it going?
Oh, don't mind me. I wouldn't want to interrupt. Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Je suis timide. I'd rather not. I'm a bit camera shy. You'll be fine. You're a natural. Just move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm, warm inhabitants? C'est une question difficile, bien. Alors c'est très simple. That's easy, Connor. Qui que vous soyez. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. This gorgeous little lake town of ours cannot be summed up in a single soundbite. Je sais pas dans quoi je m'en vais. But one thing's for certain. Quand le soleil de l'hiver fait chatoyer l'eau. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize Providence Oaks is breathtaking. And wherever you are, or whatever you face, this is... Je sais pas, la phrase elle est mal tournée, mais voilà. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable, but sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Ouais, laissez-moi finir mon You can boulot, take là. 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Allez. Il écoute la musique à fond, lui. C'est la musique de mon van qui tourne à fond. Hop, on livre le courrier, let's go. D'ailleurs, David, j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau jeu de simulation, c'est Gym Simulator. Je sais pas si t'as écouté. Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. So, how did Ah, on va you and demander, on va Elsa demander. like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you, like, woo your wife? It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. You want to know if you should make a move on Elsa. Down. Don't mention her name. En tout cas, on avait bien capté qu'il était à fond dessus. Terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well,
Okay, then. My advice is to think Allez, about hop. how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Absolutely. That's the best I can do. All done. Hey, he's still up. what are you two schmoozing about? A mailman never tells. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, Bah, de rien, take gros. care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. C'est-à-dire que je l'aurai demain sur smoking à livrer. Fitting. Le pire, c'est que c'est loin, le motel, là, c'est relou. On va aller déjà jusqu'au resto. On va livrer le colis là. Dérapage. Eh, c'est le talent ça. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. C'est un colis. Got a delivery for the diner, Kay. Great. Not from the general store, I see? You tell me. All the information I usually need is on the address label. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious! When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Tu vas le présenter le jeu? Le Gym Simulator là? Je sais pas, non, je pense pas. Well, whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. Oh, Gesundheit. I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century, would you believe? Poems have been written about it. Merde. J'ai ma main qui a ripé. It does sound like the beginning of a very bad limerick. Ha ha! There once was a lass from St. Lagis. It was so gross! I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay. La gueule son zombie. I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's prize reductions aren't going to fix themselves. Vas-y, à bientôt. J'ai encore des trucs à livrer, moi. See you soon. All right, see you soon, Thomas. Bisous. J'ai la fenêtre fermée dans mon camion et j'arrive à entendre à travers. En fait, demain je vais faire tes croque-monsieur, mais je vais rajouter une sauce cheddar maison. Ouais. Ça va être corsé niveau fromage.
Voilà, on va livrer les 2 colis là. Il me reste que les 2 là. Wouh, ça dérape. Ça va être corsé en fromage, tes croque-monsieur, toi. Déjà, si c'est de la raclette que tu mets dedans, c'est tombé. Hein. Ça va plus cheddar et tout. Bordel. There we go. Donner, c'est quel que tu mets. Bah, tu peux mettre du rouge, du blanc, c'est pareil. Hein. C'est à ta guise. Bon, ça dépend. Quand je fais une vraie raclette, je mets des oignons rouges. Là, dans les croque-monsieur, j'ai mis des oignons blancs. Ça doit passer dans les deux, de toute façon. C'est bon, on a terminé la journée. J'ai pas regardé combien de temps je mets pour faire une journée. Je dois mettre un bon 20 minutes, je pense. Non, non, je le mets direct dedans. Après, si tu le préfères roussi ou un truc comme ça, tu peux le faire revenir avant. Merde, j'ai pas regardé ce qu'il m'a demandé. Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen yet, but I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Don't worry, Morgan has probably left PO already. Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Ah bah non, peut-être pas. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Sure, Mr. Morgan. I just finished my round, so it's not a C'est bien bother. plus caramélisé. Bah, tu peux le faire revenir. Moi, je le mets directement et ça cuit dans le four. C'est bien la cuisson du four. To purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found them. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. Oh, comment il sauve, Frank. Barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Oh putain, comment il vient de sauver Frank, le mec. Your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally ho, Morgan. Great job, fellas. Morgan will be cursing all the way home. Mais du beurre, du jambon, le fromage à raclette et des oignons dessus. Je referme tout et je mets 10 minutes à 180 degrés. Dire que le fromage ils font bien quoi.
La fois qu'on parle bouffe, recette sur le stream. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. Wesh, c'est un feu ou un... I don't know what to do with this Ah, c'est un feu de cheminée ou un feu de maison qu'il y a derrière lui, là? thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know. I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a Non, mais si t'en prends pas, on n'aura pas de snack. party. The horror of a New Moi, j'ai la Year's dalle. Eve party without a decent snack selection. That's not a difficult choice for me. So you're saying I should go against all my principles just because of some snacks? Yes, snacks all the way. They may be a bit pricey, but who cares when everyone's having a grand old time? I think you're onto something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. Bah, de rien, You're a écoute. doll. It takes one to know one, Maureen. Tout pareil, ouais. Ouvrir l'agenda. Je sais pas du coup là si après les autres jours on les fait. C'est genre si après le nouvel an on continue. I hate to admit it, Klaus, but if it wasn't for you, I would have been a goner. Ha! You can't say that about the other guy. You betcha. You made a mess, man. Blood and guts everywhere. It's not the first time I made Schweinbraten without cooking. Haha. Je suis censé pas travailler le 31, on est d'accord. Ah bah si, j'ai son smoking à ramener. Putain, il travaille le 31, fait chier. Oh, j'ai la blinde de trucs. Oh, I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Which brings us to the last PO positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly. It's like Ouais, c'est parti. Hein. 1985 on a positive note. PO positive or pet peeve? Zediba. Et run circule. On va dire que c'est ça. Okay, let's get this to its destination. Ah, c'est bon. J'allais dire, ouais, je... C'est marqué décembre, pas janvier. Bon, ça, c'est marqué décembre, pas janvier. On met le 31 décembre, normalement, c'est férié. Ah bah non, c'est le 1er, je suis con. C'est le 1er janvier qui est férié. C'est pas celle-là. Oh là, je dois faire tout le tour du lac, quoi. Zerdi. Perdu de celle-là. Hein.
Yes. Fancy handwriting On on va finir le jeu ce soir. Bah ouais, en vrai, ouais. Je pensais qu'il allait durer plus longtemps que ça, mais... Bon, déjà, 3h30, c'est déjà pas mal. Mais en vrai, c'est fini ça ce soir. Ah, puis après, là, ça serait un peu con de s'arrêter maintenant, alors que c'est limite bientôt fini, quoi. Enfin, je pense. Je sais pas combien de temps ça fait, là. Je vois pas mon timer. Je pense que ça va jusqu'au 1er janvier, puis après, le DLC est terminé. C'est juste pour les fêtes de fin d'année. Enfin, je suppose, hein. On verra bien. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Hop. Des fois, il a du mal à rentrer dans son camion. Hein. Putain, faut que j'aille complètement de l'autre côté, putain. Ah, j'espère qu'en colis, j'ai le smoking de l'autre. Hein. Ah, je reviens pas après. Hein. Il y a des trucs qui vont jusqu'à là-bas. Attends, fais voir la map. Ouais, c'est le motel. Là, j'ai là. Là, ouais. C'est tout sur la route. Du coup, je sais pas, j'ai même pas de retour sur Kik ou YouTube, voir si ça fonctionne bien. Oh là là, ce pilote, gros. Eh, je fais pas de test, hein. Je suis au moins bon sur quelque chose. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Bah de rien. Have you made a decision on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Ah bah nickel. Salut! Il n'y aura pas beaucoup de discussions aujourd'hui, nickel. Par contre, ce soir, ça va bien papoter, hein, parce que... Ce soir, c'est le réveillon. Toute la ville sera là. Il va y avoir du papotage, hein. Mais c'est quoi ces trucs? Frérot, il y a des champs, ils font 40 000 km de long. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Mais lui, il y a une radio pirate, lui. Mailman, am I right? Good to see you, man. Hi, guys. Don't mind me. I'll just be a fly on the wall here.
That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's a... Hey! Wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've... C'est la déformation professionnelle, ça. C'est cru sur son plateau. Guarantee. So, what stories are you chasing here in PO? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly, and I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not mic'd. Yes, and no, I'm not. You don't say. Because we happen to have a little section called PO Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. Ça part en cacahuète l'interview. Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Believe this guy? Sheesh. Congratulations. You've just had the privilege of the full Jack Reynolds experience. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though, while it lasted anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Allez, let's go. Je suis là, il va y avoir toute la ville là-bas. Ça va papoter sale, là. Allez, il nous reste que à livrer son smoking, là. Ça va être tranquille. Il n'y a même plus de bruit de moteur. Ça va un peu fort la musique. J'entends même pas mon klaxon. Est-ce que c'est fait exprès parce que c'est ma dernière livraison? Ouh, dérapage. C'est cru dans Need for Speed. Signe électrique, bah non, il y avait un moteur tout à l'heure. Regarde, t'entends mon klaxon en fond. Ah, de loin, hein.
Et c'est vrai que le paysage et tout, ça rend bien, tu vois. Dérapage. Ah bah il est là, reporter là. Peut-être ça se trouve c'était un bug. Hein. De loin comme un là. Ah là de loin lol. Livraison de smoking. Oh, je rigole, il y a la meuf qui ouvre. He's not in. Si je l'accroche, je vais le mettre chez Ilse. Ça va forcer à aller se voir. Le gros lourd. Bon, par contre, si elle est pas là, il se démerde. Hein. Si elle est pas là, je le mets à sa poignée. Please accept this delivery for room number 2. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed. Oh, il prend sa douche chez elle ou? That's the Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Ooh, when I do Il est chez elle. Well. Great. So... See you tonight at the diner. T'étais sûr? Oh, and thank you. Pour Love Story. My pleasure, Ilsa. De rien, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir de créer des petits couples et tout, moi. C'est bon, on peut retourner à la case bolo. Ah. On peut rentrer par la porte passager, nickel. Bon bah mon véhicule a plus de moteur, hein, écoute. Mon avis a peut-être pas trop aimé les freins à main. En vrai ça serait pareil, je te jure. Donc là qu'un love story à regarder entre un mec et une meuf, mais c'est bon. Ça recoupe. Un petit film d'amour là. Ça serait aussi simple. En tout cas mon moteur il a disparu lui. Lui il est plus là lui. Alors faut que je retourne jusqu'au bureau de poste. Ouais ça va, les musiques sont pas nulles. Ah j'écouterai pas ça tous les jours mais je veux dire là ça passe. Plus avec la belle vue, le soleil et tout là. Dommage qu'on a plus l'appareil photo. On aura encore l'appareil photo. Faudrait que je m'arrête là, attends. Ah, quoique non, je crois qu'il y avait une touche pour l'appareil photo. Attends. Paramètres. Commande. Frein à main, tourner gauche, droite. Klaxon, marcher plus vite. Oh, prendre l'appareil photo. Frérot, il y a un appareil photo. Oh, il y a des chances que les musiques soient... ils ont un copyright dessus. Hein. Je vais m'exploser la gueule. En vrai là avec le soleil et tout, le lac gelé, ça peut faire une belle photo. Hein.
Ah. Bah écoute, il y a la touche de l'appareil photo, mais j'ai pas d'appareil photo. Allez, bisous. Tant pis. Je sais même plus qui c'est qui nous avait donné un appareil photo dans le jeu de base. Allez, go la soirée. Résidence Weiss. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. C'est quoi, c'est la nouvelle année 1986? We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. Oh non. People seem to think it Pas la nouvelle année, ça peut pas être surfait la nouvelle année. All you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. It won't. We'll have a good old party and start the new year with a bang. And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. Oh, bah, raccroche sale, c'est même pas... Non, tu raccroches en premier, c'est voilà, je raccroche, bas les couilles, quoi. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985, donc j'avais bien entendu 1986. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party, and a costly one at that. So, if you feel inclined to Il y a des gens que j'ai jamais vus dans le village. note, you know where the tip jar is. We've got snacks and drinks aplenty. So I'm sure that Gigo, bonne nuit, yes, bonne nuit, Percy. Demain. Great evening. Thank you all for coming. Cheers. Ouais. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. Ouah, BG dans son smoking. Nice tuxedo, Gabriel. Je vais pas le dire pour la musique parce qu'il va croire que je l'ai jeté. I put it on right after I got out of that shower. He toweled off first. Don't worry. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Bonsoir, Connor. Ah, good to see you, man. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. J'espère que les feux d'artifice vont fonctionner. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay. It's showtime. On the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Genre lui, il y avait un mec que j'avais jamais vu. Hein.
Almost time for Old Lang Peut-être Syne. dans le jeu de base, mais je m'en souviens pas. Did you know that Old Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Haggis, eh? Hence the workshop. Your grand scheme is coming together nicely. Making that haggis was something else. It ended up tasting quite nice, once you got over the fact it looked like something caught on your shoe. Or an inside-out sheep. Oh, Thomas. What? It literally is. Oh my. Elle est infinie la musique, ouais, elle passe en boucle. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than... Je pense en 85 qu'il n'y a pas eu Retour vers le futur. Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing Revenir dehors dans outside 10 minutes environ. T'inquiète, on y sera, gros. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to Petite visit the étincelle ladies' peut room jaillir first, or une I'll turn into a flamme. pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Beth. Mais tu peux être un enfoiré dans le jeu ou pas? Bah, à mon avis, en fonction de ce que tu réponds, tu peux peut-être te les mettre à dos, mais pas non plus un truc de ouf, quoi. But she'll still be around for a while, so it won't be too abrupt. Je pense pas que tu peux te mettre à dos les gens. Makes me feel a bit melancholic. Après, tu vois, tout à l'heure, je pouvais balancer Franck à Morgan, mais... Je sais pas si au final, ça aurait été un gros truc, tu vois. Peut-être on n'aurait pas eu le feu d'artifice. Now I'm doing that over a much longer period than just the coming. Et pareil avant, quand on était regroupés au poker, je pouvais soit garder le secret ou le balancer, tu vois. Peut-être tous des trucs comme ça pourraient changer la donne, mais je pense pas. Hein. I like to take my time and reminisce about all the things that happened. Oh, yes. We should appreciate what we have a bit more. And don't just let life pass us by without noticing. So let's enjoy the here and now. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. Ah, pas trop, elle va être pompette après. And to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. Mais les jeux que je fais autour de ça, ouais, quand t'as choix multiple et tout. C'est bien. Moi aussi, j'aime bien. 20 seconds on go, Mr. Price. 20 secondes, 20 secondes. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end. Imagine, ça va pas en cacahuète, il boule la forêt, les bagnoles et tout. 8, 7, 6. Je peux me préparer pour le 31. Holy Toledo! Ilsa, are we getting this? Somebody check on Frank. Ah, ça a pété. C'était sûr. C'est parti en cacahuète. Mercredi 1er janvier matin, genre la forêt en feu. Là, tu vas pas me dire je vais devoir aller travailler, frérot. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't. Ah, on va peut-être voir la caméra ce qu'ils ont And filmé. now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil?
Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although unfortunately, c'est comme ça que ça finit. Oh les bâtards! A little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out. And there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. C'est sûr, je vais passer en dernier là, quand j'étais sur le ponton. Place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean. Back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for. But I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well... Ah le bâtard, quand il a coupé la parole. Ah, c'est moi. Is home. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O.